What's good, neighborhood? So, it looks like there are still a few bugs that need to be worked out as far as like the multi-streaming here in Stream Elements because I changed up the title. I started it up. This is supposed to be day 3 of Musou May, right? And for some stupid reason on both Twitch and Kick, it registered as day 1. Oh, I think I might even need to change this on YouTube too. But that's neither here nor there. Technical difficulties aside, what's good, neighborhood? Hope y'all had yourselves a great Saturday. I know I did. Spent the morning going out to get some provisions for the next couple weeks because I got to do that responsible adult thing. But now, ooh boy, now we're gonna be getting back to it because you see, out of all the Musou games that I own, which is a not insubstantial amount, Attack on Titan, especially 2, has always been one of those where I have such a great time revisiting the game because the gameplay loop and the flow of the fight itself is so unique. And it's definitely something that I cannot wait to share with y'all if you haven't had the chance to experience this for yourself yet. Nice. Love it. I know we were talking about this yesterday with the whole Route 66 rendezvous, but like if there's a couple of like classic nostalgic events or nostalgic locations I always like going to outside of arcades, it's classic car shows and drive-in movie theaters. It's a singular experience that you just cannot get really anywhere else. Doesn't matter what show it is, doesn't matter what movie you're going to watch. But anyway, that's enough bumping my gums. I am ready to jump in and beat some gargantuan ass. If you're all here to join me, if y'all want to just chill, y'all know what to do. Pull up a chair, kick up your feet, make yourselves comfy. Just remember to leave your shoes at the front door so we don't get any footprints on the tile, the carpet, or the furniture. And, yeah. With the pre-game ranting out of the way, let's get right down to it, y'all. It's game time. It's Attack on Titan. Are we the prey? No. We're the hunters. So here's the thing, like, I've already played through this quite a bit on PS4. But I still go back to, it's like I still hold this particular game in high regard because of how it handles the third-party license, right? Because if you're playing Attack on Titan, or especially AOT 2, and you've got 2 different ways to experience the story, especially if you haven't watched much of the anime like myself. You can either play through it in, like, character episode mode, which, you pick one of the team like Levi or Armin or Aaron, and you play through the story with one of them. Or you can play through the story mode as your own custom protagonist. And instead of having like a sort of canon changing effect on the story, you're effectively in there
fighting alongside the others. I am definitely going to want to put in a little bit of work to bump up my rank on this one. Alright, let me double check our outputs here, make sure everything is up and running. Oh good, it's listing 1080p60 as the source. That's what I'm talking about. Stable bitrate to boot. Okay. Alright, let's start taking this thing apart. Piece by piece. そうみたいだね。俺たちで中英を援護して巨人を食い止めるしかねえだろ。あっちにいる中英の範囲に巨人が近づいてる。助けなきゃいけない状況 There に。 we go, got a perfect cut on the arm. Take out that last leg. 援護します。 Now ooh, let me turn this down a little bit so that way there's not so much echo here, because I know there probably is. I gotta find something to latch on. Come on. ここはもう大丈夫。他の仲間の援護をお願い。This way and dang. 救援要請か。先輩方はほとんどやられちまったのか。 Here we go. そうみたいだ。 Take that arm. Alright, let's not deal with that. Now I'm trying to remember, but I think we do have like some crowd control stuff on Twitch that we can do. At least I think it's for this one. Hey, what's good, Andre? Good to see you, man. Alright, let me double check. Twitch integration.
Eh. Not really finding it. Not gonna bother looking. At least not right away. Oh, man. I tried to stay up for Oliver's stream last night, but I just could not. I had a busy enough day as is, and I just got knocked out. It was terrible. 他のみんなはどうなったかな。今は仲間を信じるんだ、ベルトルト。 Alright. Give me them kneecaps! 援護に来ました。ありがたい。頼む。 There it is. 兄、やるじゃないか。 Bop! ロン。 Off we go. Oh, wait. Pop back this way. I see a distress beacon. もう平気だよな。よし、他の奴らを援護してやってくれ。 Oh, hello! That's... That one too. これ以上巨人を侵入させちゃまずい。 I hope you weren't right-handed, oh boy. I hope you weren't left-handed either. パスが多いね。キリがないよ。 Or planning on surviving. なんとかするしかねえだろ。 Oops daisy. ありがとう。恩に切るよ。これよかったらこれを使ってくれ。 Marco coming in clutch with the supplies. That's what I'd like to see. あの、 Alright, let's swing around. Good angle on this one. 悪いね。助かる。 Down you go. さようなら。 世話になった新兵。 Alright, let's get me up the wall here. 住民の避難はどうなってるんだ。公園の様子を見てきてくれないか。この辺りは俺たちで何とかする。頼むぞ。 Hello. That's that. Here I was thinking I had gotten a little rusty. Well, truth be told, I am still a little rusty. Getting the hang of it. You know, as far as like the whole toxic, like, you know, the toxic gamer bro environment, I think it was a combination of, well, Gears of War, and then you add to that just the simple fact that, you know, there was a large focus and a large proliferation of, you know, competitive, 拠点を作ろう。 you know, a lot of the competitive and PvP stuff that's cropping up. It pretty much just made it, you know, it pretty much just made like communications a bleeding ground for a lot of the more toxic behaviors.
You know, it's the whole greater internet fucking rivalry, right? It's not even anyone's fault specifically, so much as just with communication and network technology getting better by the year, hell, by the month. You know, and the more people that actually got on. You know, if people are on the other side of an internet connection from you, and you're not like there live with them, or you don't see their face, it tends to allow for a greater lack of accountability for one's actions. You know, more people think they can get away with shit when they're not standing right in front of you. There's that whole thing about people getting, getting too comfortable with talking shit and not having been punched in the mouth. To quote Mike Tyson. There we go. Took him apart. Bang! That's two. Get that other arm, and then we'll go straight to the neck. Lay down. And stay. Was in the way. Let him go. Refill. Hurry it up. Boom. There we go. Ah, bad angle. I thought I goofed that one. Incoming! Gotcha! Hey, what's up, Chop? Yeah, that's the big thing, you know? And, you know, when I go to someone else's streams, or when I run my own, I treat it like I'm going and hanging out with somebody, right? You know, if I'm stopping by your stream to watch a game, then, you know, I'm not just gonna start, you know, calling you everything but a child of God, right? Oh wait, you were telling someone who's a Monster Hunter fan to come by one of my streams? Bruh, it might be a month or two. Considering what I'm doing here, it might be a month or two before I get specifically back into Monster Hunter, right?
撤退だ。壁を登るぞ。精鋭の撤退を支援してきます。やっおい赤マン、そこのシュンペイ、あいつを追ってくれ。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。Swing, daddy, swing. Seriously, this is like probably the best Spider-Man game we never got. やっと撤退命令が出たってのにガス切れで No, that's what it was. The Spider-Man game we never knew we 石 needed. 川か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。エレンは僕の身代わりに。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。Oh, that's fair. Oh, man. Oh. I might have to wait at the very least until like my next paycheck before I can 私は get Dead as Disco and what you call it, Battle Tendency. すごく強い。 I want to get both of those, and I would definitely love to stream them like in addition to what I'm doing with Musou May and JRPG あな Junior. たたちは腕が立たないばかりか、臆病で腰抜けだ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。See, even when they do like the story cutscenes, やってやる。 I love how there's certain points where it like switches to first-person view as you're, looking around and responding to each of your teammates. 先に周りの巨人を倒すのはどうでしょう。そうだな。俺は他の逃げ遅れたやつを探して協力を頼んでくる。 Gotta move, gotta move! 行きます。はっ。次の攻撃まで何とかして本部の周りの巨 Over here 人を saying, fuck them 減らさないといけ toddlers. ません。 Alright, that looks like Sasha with the distress signal, so let's go ahead and rescue her. 本部に群がってる巨人を討伐しねえと。ここで止める。まだ。
Sasha rescued, Cass is next. 本部へ突入する作戦を行っています。力を貸してください。分かった。とりあえずこれを使って。助かります。これを使えば本部の周りの巨人を倒せるかもしれません。ここで死ぬのか。 Pop over here. Get Connie out of that scrape. 私た We'll ち head は back to try and 本 get 部 things 突入 taken の care of 作 at 戦を行ってい the る。 HQ. 協力してほしい。何？分かった。ようこそ。これはお前が使ってくれ。Bang! ありがとう。これがあれば本部周辺の巨人を倒せ Protect る your かも。 neck. もうおしまいだ。 Here I was trying to ammo up, and I just got kicked by the tank that was running towards me. 俺たちは本部に突入するつもりだ。お前も手伝ってくれ。了解だ。ならこれはお前に渡しておくぜ。 Alright, ありがとうよ。 HQ started to take damage, so we need to get over there and 本部に群がってる連中を Howard thing. 倒せるんじゃねえか。ここに拠点が。間に合った。僕も戦うぞ。じゃあまさかお前に葉っぱをかけられるとはな。うるせえ。なんとしても本部に突入するぞ。君の標的はどこ？なかなかやるじゃないか。ここジャンは勇気があるね。生きるか死ぬかの瀬戸際なんだぞ。 I didn't think I was gonna get that one. Dang. Almost Speed. I might need to get over there and help out with the HQ. 本部が崩れかかってる。 That's up. やります。 One kneecap. Two kneecaps. Boom. Got that. Got that. I can switch equipment here. Fine. I'll switch. I want to see something wacky. ここで止める。行きます。ここで止める。行きます。 Ah. 本部はもう持たねえぞ。周りの巨人を急いで何とかしろ。 How do you fire again? There we go. Alright, I need to hurry up and get や this り shit ま done. す。そっちはどう？僕は心配ない。ありがとう。 See, as much as I love using the blades, これなら oh, I did not need to do that. ここで止める。 As much as I love using the blades, これなら the 本部に moment 突 they 入でき gave る us んだ。 guns, oh man.
たちを狙ってやがる。ここで討伐するぞ。Give me them parts. Give me them parts. There we go. Whew. Took me a little bit to remember how to do that. 全員本部に突っ込め。早く行かないと手遅れに。Oh yeah, let's go. Let's go get something done about. 本部に Oh, 突っ never 込む mind. のが Andre 今 got しかね it. え。いけるか。Well, I missed it, but yeah, like I was saying, what they added in こ the の世界 final は残 battle, 酷だ。 like what they added in final battle was so sick. Just giving us the showdown gear. そしてとても美しい。いい人生だった。 But yeah, the guns were new for the final battle DLC, which is ごめ basically んなさいエレン。 like final battle is basically Attack on Titan 2 Extreme Legends. やるよこれ。あったかいだ。ほら早く帰ろうぜ。俺たちの。 But yeah, thanks for catching that, Micro. 死んでしまったらもうあなたを思い出すことさえできない。うわー It's like, no, don't do that. That's right, stomp him out. I probably should have taken down a few more Titans before finishing the stage. Ah! It's like, maybe I should have killed 30. But hey, at least I got an A rank on this one. I had B, like the last time I played through it. Look, I told y'all I was rusty. Yeah, thinking back to my old file on this one when I was playing this on the PS4. Look, I wound up with a set of swords that were basically like sticks of dynamite. And those were like my favorite weapons in the game. こんにちは。 Yeah, the explosive blades. Oh.
Yeah, and Winter, what makes this even better is that I forget whether or not you have it unlocked right at the start, but there is a technique. There's a technique that you can get where you can just go ahead and freaking throw your blades, right? Huh. Got someone watching from Bangladesh. Well, hey, welcome. Always glad to have you. And yes, like this is... There are so many Musou titles out there, but this one definitely is in like that upper tiers, if not top tier for me. But yeah, the explosive blades, they wear out the fastest. You know, like Micro said, they wear out the fastest, but they literally do the highest, like, single strike damage in the game. It's kind of ridiculous how much damage these things do. Oh, you mean the, what you call it, the Tiger Zeros? I'm pretty sure those are the ones that... Yep. I'm like, wait a minute, those are the ones I got. Mm-hmm. Oh, you used the full Tiger set? I might have to get around to building those. Because, I mean, yeah, even when I first came across them, I was like, oh, we've got blades that actually look like katanas? Sign me up. Konnichiwa. Okay, and then we'll pop over here and get the rest of the intro into the research room. And yeah, not quite there yet. Huh. So we can do training stages in this too. Like in the research room. Interesting. Is it literally like I can fight against Titans that I capture?
Oh! I was not doing so hot there. There we go. Well, I did not come at that fast enough. Huh. Okay. Alright, so let's see how much further I can actually get moving here. Only have to kill the Titans of the opposing team's color. Interesting. Ugh. Woo! よ、こんにちは。 57th Expedition Beyond the Walls is coming. 調査兵団として Section Commander Mika wants to speak with you about a preliminary mission before that. Yeah. 感謝するよ。 Yeah, it's kind of funny because this is actually one of the games that I've been oh no, it's pretty dead online for PlayStation also. I mean, like there are a couple games that I've been getting back into and that I've also uncovered recently, you know, that I really did want to get into the online for, like this and Exo Primal. But the thing with Exo Primal is that, you know, you could go online and it'll at the very least give you bots to team up with. This one, not so much. But I mean, to be fair, this game did come out quite a while.よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はならば、こっちはゲルガーだ。一応爆発だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。
初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないとただの変人だと思われるよ。Exoprimal really did deserve more. お前には兵隊拠点の設置任務に加わってもらう。兵隊拠点というのはわかるか？次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。知りたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵隊拠点を設営する。総員準備作業に移れ。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいな。俺は鼻が利くがエルヴィンほどには効かない。まだまだ。ここの拠点に。よし、その調子でやれ。救援要請か。行くぞ。やります。ここで止める。ちょっと厳しいな。次の標的はどこ？やります。ありがとう。私、増援を呼んでくる。Got the reload there. Right back to me. そんな。Yeah, let's put automated artillery here. There we go. 拠点を立てて。自分の身の安全は二の次だ。兵士である以上は仕方ないよ。Trying to get grabbed by the 私はここ ghoulies. の守りを固めておこう。ここの拠点に。見張り拠点の設営は失敗したか。皆周囲の警戒を怠るな。よかった。無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵隊拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。
はするなよ。苦戦してんのか。言ってやらないとな。ここで止める。手が足りねえな。Okay, so I literally had to use what repair signals I had. Those bases. こうも手こずるとは。行きます。すまない。俺は増援を調達してこよう。壁外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。これが最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。 Reload. And got this. 次の標的はどこ？サナ。ここで止める。Tyler decided he wanted to get angry only to get shot in the face. I swear, out of context. Oh no, you don't. 意外と手だれじゃないか。 All right, let's double check a couple things real fast. Oh, you said you got something for us, GQ? I will be keeping my eye on the Discord then. Done deal. 兵站拠点の設営が完了したようだな。撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前いい仕事ぶりだったぜ。兵站拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。ここまで近づいて気づけないとは。総員撤退。巨人を討伐し急ぎ退路を確保せよ。次の標的はどこ？そこを守って奴らを止めて。やります。奴らに兵站拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設営しておきたいね。手を貸してくれないか。まずは
付近の巨人を討伐しておくぞ。ありがとう、助かったよ。よし、迎撃拠点の設営作業に移ろう。 Ooh, that was a close one. 次の標的はどこ？早く退路を確保せねば、さらに巨人が集まり兵站拠点が壊されてしまう。やります。Let's see, place where I can resupply. Oh my god! Yo! I'm just over here getting pounded by these guys. Ito 手だれじゃないか。まだ気力は残っているな。ええ、心配ご無用です。拠点を作ろう。やります。お前も言ってくれるか。ああ、了解だ。There it is. That took some doing. Alright, let's pop over here and see what we got waiting for us, huh? 様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。
Oh, holy! どうした Oh, that is so cold! 危険体が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人はまだ見つかっていません。何が気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。 Yo, GQ, 兵 seriously. 士の犯行か I was literally just getting ready to ask you that. Can I put しば these ら up? く立ち直れないかと。 Can I put these up? God, that is straight up amazing. Okay, so just for that, ooh. Got quite a few. Okay, so we got Nanaba and Gelgar. Okay, nice. See, now I have to. Now I have to do some work. Give me just a second, y'all, because I need to put both of these up. See, now I'm going to have to see what I can do about, Well, first off, I'm going to save my progress here. Oh, damn, I still do have the old files. So you know what? $99 hours I put into this game during my first run through. $99 hours. And I'll show y'all what I had hooked up then. That I need to go. Yeah, I need to go. Past battle review. We'll do the 57th expedition.
Boy, howdy, is this about to get real ugly real quick. Okay, 旧 let's 市 get 街 some 地を ready. 抜けて平原に移動し長距離索敵陣形の展開準備に取り掛かる。後続班は平原に出てから本隊と合流させる。ミカ、 Alright, 後 let's 続 get 班 someplace の where I 援 can 護 change と my 誘導を頼む。 equipment. We'll pop back here. どうやら旧市街地内に巨人が集まり出したようだな。援護班、後続班の本隊合流を援護するぞ。 Here we go. 本隊合流までの移動距離を短縮するため巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し道の安全を確保すればより早く旧市街地を通過させられる。 Ah, take it. この大通りが使えれば後続班の移動距離を短縮できる。道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。 Kablooey. によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。言ってやろう。救援要請か。行くぞ。落ちた。後続班を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。ニケか。この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。 Whoops. I was not trying to go for the neck. But you know what? I'll take it. うまく使うぜ。よし。これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。あとは我々でここを死守するぞ。こっちだ巨人ども。後続班が移動するようだな。早く進軍ルートを確保しなくては。ミカさん、ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。 Alright, I got 30 seconds. こいつを使えばこの道の安全が確保できるぞ。相手する。 Kablooey. See, now I'm looking forward to actually unlocking these これ blades で to 大 get 通 my り other 通過 guard. させられるな。後続の各班がそれぞれ移動を開始したようだ Oh な。 wait, you were on last night? 俺たちで援護するぞ。 I think I did completely miss it. お前センスがいいな。大通りの巨人は相当強い。安全に通過できるはずだ。ありがとうございます。道の安全は確保してある。このまま進め。 Automators. 助かった。ありがとうございます。
出口まで我々が援護する。ありゃ。おい、お前と会えるとはな。すまねえが、巨人が出た時は援護頼むぜ。鼻の調子はどうだいミケ。まあまあ、今回も役に立ってくれればいい。 Alright, pop back here. Stocked on. 助かりました。私先に本体と合流してますね。拠点を立てな。ありがとな。お前のおかげで無事に抜けられたよ。平原の本体と合流してるぜ。まだ安全を確保すべき道があるはずだ。今のうちに旧市街地内を確認しておくぞ。相手する。救援の縁談か。あの道を確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。ここを確保すれば後続班も移動しやすくなるはずなんです。手を貸してください。よし、我々が加勢する。俺もミケさんみたいに匂いで巨人の存在が分かればいいんですけど。 I can't get a good angle on this 伝えてどうに goofball. かなるもんじゃね言ってやろう。相手するまでな。 There it is. やった。これで後続班もここを迂回しなくて済みそう。後続班が別々に移動を開始したようだ。かすか Fuel. 巨人の匂いも増した。気をつけろ。大通りの巨人は相当し終えた。安全に通過できるはずだ。援護班のおかげで思ってたより早く市街地を抜けられそうだな。道の安全は確保してある。このまま進め。了解しました。もう次から次へと湧いてくるんだから。だがそれでこそ俺たちの腕の見せ所だろう。道の安全は確保してある。このまま進め。わかりました。援護感謝します。周囲の巨人は Alright, 俺 so たちが here's 引き受け the る。お forward 前は portion. 市街地の出口を目指せ。 Now for the rear guard. 頼みます。 Bang! 助かったぜ。先に平原の本体と合流してるからな。俺たちでルート上の巨人を片付ける。お前は進め。はい、お願いします。エレン、巨人の相手は俺たちに任せて進め。はい、お願いします。 Alright, looks like we got one or two that お we 前 taken も out ありがとうな。 here. 俺は先に本体と合流してるよ。あんなの余裕さ。ありがとう。私は先に本体と合流している。
take 市 care 街 of 地 that 通過を for 確認し now. た俺たちも平原で本体に合流するぞこの匂いは Large Abby normal. 放置すればいずれ本体に危険が及びかねんここで始末しておくぞ言ってやろうこの匂い新手の巨人か本体に向かわれると厄介だここで止めるぞThat's that. よしよくやったな今度こそ平原の本体と合流するぞ周囲の巨人は片付いたようだな Hey, これなら問題なく進 that'd め be るだろう pretty cool, you know? I mean, if nothing else, you know, just get yourself out there, do more streaming. And, let's see, Fridays. Well, I know that for the next couple of months, my それに Fridays し are て gonna もお前 be こ pretty こ stacked. までよく働いてくれたな But I definitely wouldn't mind popping by it. What, この1ヶ月 one で of these すごく days. 成長したみたいだねきっと今回の壁外調査でも生き残れるよまあ俺たちの初陣に比べれば全然おお、お前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルオ。なんでもないから気にしないでいいのエルドさんこの話はしないでくださいまあ、こいつらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し Alright, let's go ahead and skip this for now, because that was literally just a test run for me getting back into it with the weapon set that I'm used to. I'm telling y'all, the explosive blades, the gun blades are just wow. It is legitimately something else. Oh damn, and we have already completely blown past our first intermission too. It's like already almost 1:30. So you know what? Let's go ahead and load the waifu character back up, and then we'll pop over to intermission in just a moment. Actually, no. Which character's this one? Oh, this is loading from a clear file. That's right. So yeah, we'll just go ahead and load hers back up. There she is. Alright, so
let's go ahead and give ourselves a chance to get up, stretch your legs, get the blood pumping. You know, you're sitting for a long time, so you might want to do some exercises to, you know, make sure your hip flexors aren't, you know, tightening up. But we'll get back to more Attack on Titan after the break, so don't go away. Bop!
Is leveling up in an arcade game satisfying? Is it, or is it just like a mental thing? Or has to kind of like keep putting quarters in? Ah, nothing like a little bit of good music to help move the day forward, huh? So, with that being said, last zipper. Anyways, with that being said, let's get back onto some more Attack on Titan. So, now that we've seen what, now that we've seen some of what we'll be capable of, let's get back to actually progressing through the action with a new character, so that way, not only we can revisit the earlier parts of the game, but also just to, remind ourselves how much fun we can have and how much fun we've been having with this particular title. Now, Micro, if you're still on, you said you barely came across this game like 6 months ago. Hey, better late than never. And as far as I'm concerned, when it comes to games that I have a particular interest in, or games that I, get particularly hype about, whether or not I'm playing alongside folks, the more I see them actually, talking about these games and discovering them, it really puts a smile on my face. I mean, like over the last couple weeks, I've been seeing a lot more people talking about like Shadow Hearts, and let's see, it was Shadow Hearts, Star Ocean, particularly Star Ocean 6, and then other folks getting into like Warframe and
Like getting into Warframe and Grandia and Brave Fencer Musashi. And all I can do is just sit back and go, yeah, that's the good stuff. Alright, so let's pop back this way, see what's going on. What are we doing here? Head to the Titan Research Room. This poor girl. 君には何が見える？敵は何だと思う？そうか。すまない。変なことを聞いたな。よう、お前は呼ばれなかったんだな。憲兵団だよ。さっきまで訓練兵全員が集められてたんだ。例の巨人殺しの犯人が立体軌道で逃げたっていうから、僕たちの立体軌道装置も調べられたんだ。結局犯人は見つからなかったけど、君は任務中だったから容疑者から除外されてたんだね。お前はもう調査兵団を手伝ってるんだっけ？また巨人とも戦ってんだろ。すげえよな。俺もう二度と巨人なんて見たくねえ。早く所属兵団を決めなきゃいけねえのに。なあ兄、お前は憲兵団だったよな。やっぱり俺もそっちにした方がいいかな。あんたさ、人に死ねって言われたら死ぬの？なんだそりゃ、死なねえよ。なら自分に従ったらいいんじゃないの？アルミ、あんたはどうなの？そうしなきゃいけない理由が理解できたら、Yeah, you know, since we're 死ななきゃいけない時もあると思うよ。嫌だけどさ。さあ、決めたんだ。Yeah, I keep thinking about あんた I 弱 keep いくせに thinking about the 根 voiceover 性があるから projects that I'm going to be starting to work on in my spare time. 実は結構優しいよね。 And, you know, getting everything set up for, だって you know, getting everything set 僕 up らに for 調査兵団に God 入ってほしく Eater, ないみたいだし、 for the God Eater series stuff. 憲兵団に入るのも And it's got me 何 thinking, か理由があるんじゃないの？別に私はた you だ know, what other games, 自分が助かり what たいだ other けだ。 games could I do, like, you know, custom voiceovers for, right? Or at the very least, like, 負けない。 sound packs, I guess. おいおい。 Because I mean, there's the obvious ones, you know, like Dynasty Warriors. Like, say if I go to like Dynasty Warriors 8 or Warriors Orochi, and take a look at the different lines and the different scripts that are available, you know, what kind of character could I put together for that? One thing I've also considered doing is going back through and recording a voice pack for, say, you know, if I was hired on as a voice, if I was hired on, if I booked an audition and I was cast as a new custom character voice or custom avatar voice for, like, Street Fighter 6.
Got me over here doing the Leonardo DiCaprio. No, I remember you doing those. I'll have to go back and take a look back through those. Now, here's the thing. I don't really get onto other social media platforms. I don't get onto TikTok. I don't really get onto Instagram. I mean, I work with what I'm capable of keeping up with, right? お前の意見はなんとかするぞ。なんとかしないとね。Well, that's the thing. With Duder coming back to town, there's going to be plenty of opportunity for that. It was supposed to be this weekend, but there were still some issues with the paperwork for the apartment, so we're gonna be keeping an eye out just in case. And actually, since you were mentioning simulcasting, Bruce, what software do you use to stream through? OBS? Okay. So if you actually go and download Stream Elements, Stream Elements basically runs through OBS. But what Stream Elements also has is built-in multi-streaming. Oh, that's what I started using this month. Like, I had Stream Elements for a while, but I switched over to XSplit because that had multi-streaming. Well, not multi-streaming, but I switched over to XSplit and then used Restream because that gave me the chance to stream through to like 2 channels simultaneously. But with this, I'm actually streaming through to Twitch, Kick, and YouTube. No need for upgrades.
待ちに待ったエレンの巨人化検証実験の日が分隊長、ウキウキしすぎです。You might want to contain your excitement a little. You're scaring the rookie. しっかり検証しておく必要があるよね。 Yeah, that's basically how the multi-stream setup is on Stream Elements. 調査兵団としての大切な使命だと思ってるよ。 And literally, since Stream Elements is like 趣味っていうのも another variant of OBS, then you can just import all your settings 人 from 類 there. の存亡をかけた一大実験だってことに変わりはない。エレン、頼むよ。 もし俺が暴走したら、いや、なんでもね、必ず成功させてやる。そういうことだ。さあみんな位置についてくれ。早速実験を始めよう。 Seriously, as I'm playing through this, I can't help but wonder. すみません、巨人になれなくて。いや。 I can't help but wonder if there is ever going to be a point where Koei Tecmo would actually get the chance to adapt the later seasons of Attack on Titan into games. エレン、君はトロストク奪還作戦で3度巨人化した。最初は巨人の腹の中で、次は駐屯兵団に方向を向けられて。はい、間違いありません。そして市街地の大岩を持ち上げるために巨人化したのが最後です。なるほど。この3回に共通することはいくつかあるけど、中でも着目すべきは何だと思う？そう、私も同じ仮説を立てていたんだ。私は巨人化の能力はエレンが命の危険を感じた時にだけ発動するんじゃないかと考えてる。ただあくまでこれは仮説であって検証の必要がある。だから次は壁外で実験をしてみる。 That's completely understandable, man. おいハンジ、どういうつもりだ？壁外にいる巨人を誘い出してエレンの巨人化を試す。危険だけどこの方法が一番手っ取り早い。しかし壁外での実験を団長が許可するでしょうか？エルグンは壁外調査の成果でエレンの有用性を証明すると言った。ならいざ壁外調査に出てエレンが巨人になれなきゃ元も子もないだろ。これは必要不可欠な実験だ。許可は必ずもらえるはずだ。心の準備をしててね。わかりました。次こそ絶対成功させてみせます。That. Oh, hello. 今日こそお詫びを果たそう。昔の話を少し用意しておいたから。もちろん。でも大した話ではないかもしれない。エレンとアルミンは幼なじみで、だから私たちはいつも一緒に遊んでいた。近所には他にも子供がいた。悪いやつも悪くないやつも、とにかくたくさんいた。Aside from wondering if Koei Tecmo is going to be making, if they were actually able to, 他の子供にいじめられる work こと on が further seasons.
そうするとエレンが飛び出していって This also アルミンを takes me. かばって This よく also 喧 makes me 嘩して think い of た。 how I would have エ really レンは liked 熱 seeing くなる Dynasty と Warriors すぐに Origins 突っ込んでい play く out. 今もそうだだか So ら you know, 私が instead of エレンを助けて instead あ of げない having とダ that メ one で character that you're stuck playing たま with, にハンネスさんもハンネスさんは駐屯兵でよく昼間からお酒を飲んでいてそれからハンネスさんのお酒の話は関係なかったこういう話をするのは初めてだから頭に思い浮かんだことをうまく伝えるのが難しいだけど次はもっとうまく話せるようにするや君の意見はbut yeah, in Dynasty Warriors Origins, you know they have an established system where you can build up rapport and build up connections to the characters that are already in the game, right? But again, the fact that you're stuck with Zillion, instead of being able to go through and create a custom character like you could in, say, Dynasty Warriors 5, for example, or any of the Empire's games, it's definitely a missed opportunity. Yeah, just went back and took a look at that. Having that kind of hardware bottleneck that's the kind of thing that can get expensive real quick. I mean, hell, now I'm starting to have drift issues with both controllers instead of just one of the ones that I got. And I don't know if I'm gonna take them someplace to get fixed or see if I could get Hall effect joysticks put in. I'm thinking maybe one of these afternoons at work before stream, I'll drive out to one of the retro places out here, like Reset or Cosmic Games, and ask around, see what kind of answers I can get. No, お前か。どうだ、飯まで少し話してかねえか。ああ、さっきまでこいつらとお互いの夢とか目標とかの話をしてたんだ。おう。ああ、早く一人前の兵士になって巨人を駆逐する。そして外の世界を自由に探検する。それが俺の夢だ。私の夢は巨人から土地を取り戻すことですね。そうしたら食料は増えますし、ゆくゆくはお肉も
サシャはほんとそればっかりだな。あ、俺にもあるぜ。立派な兵士になって村の奴らを見返してやるって目標がな。Yeah, it's too bad that the Steam controller doesn't work on consoles. But that's part of the reason why I look for, you know, console controllers actually, because they work on Steam. And that is exactly why. That's exactly why I haven't, you know, ordered the gear to like open up one of these, because I mean I'd rather get a professional to repair it or just get replacements. Otherwise, I could try to open one of these bad boys up and then I'm just out controllers with nothing to show for it. お前はそうだったよな。いつか一緒にぶっ殺そうぜ。鎧の巨人か。俺見たことねえけど、すげえ硬くて強いんだろ。なんつうか、頑張れよ。それでいろいろな肉料理を。あ、いい匂いがします。そろそろ夕食の時間ですね。本当だ。腹減ったな。じゃ、俺たちは先に食堂に行ってるぜ。まあなんだ、お互い夢を叶えられるようにこれからも頑張ろうな。よし、俺たちも飯を食いに行こうぜ。Personally, I think maybe both. I think maybe both, but definitely the first one, because, you know, this is Sony we're talking about. They'd prefer people just buy new controllers instead of actually getting the gear to repair their own. やらないといけないんだ。ありがとよ。Okay, so I won't be able to rank up my connection with Aaron just yet. Sounds like everyone's given Hanji the all clear to finally go ahead with Aaron's Titan transformation experiment. 仕方ねえな。 If everyone's made up his mind, there's nothing we can do about it. You ready? If so, let's head over there now. Sir, やるぞ。 Hanji will be waiting for us. Let's get moving. Oh no, after such a long time away from it, yeah, I'll bet Street Fighter V looks different. Especially if you've also been sitting down and playing 6 a lot. ハンジさん、巨人の誘い出しに成功しました。こちらに向かっています。よくやった。さすがはリヴァイアンだ。それじゃあ早速交戦準備に移ってくれ。エレン、
私たちは確かに巨人との戦いに慣れているけど、だからって必ず I'm not gonna lie, 君を守り通せるわけじゃ it's ない。 kind of a good thing that you waited. 万が一 If you do decide to pick up 6, then just get the Year 2 edition. That'll have all the DLC in it. You shouldn't have to worry about spending much more on it to actually have a complete experience. はい、やってみせます。よし、いい返事だ。さあ、私たちも配置につこうか。ああ、今回こそ成功させる。おい、もういいだろクソメガネ。この辺りの巨人は狩り尽くしちまったぞ。実験は中止だ。まだエレンは巨人化できてないってのに。おい、どういうことだエレン。自分で噛んだ手の傷すら塞がってねえようだが。すみません。くそ、なんでうまくいかねえんだ。おかしいな。エレンが確実に命の危険を感じるように状況を整えたし、演出もバッチリだったのに。それもありそうだね。次はもっといろんな状況を試してみようか。そもそも私の立てた仮説が間違ってたのかもしれないし、もう一度考え直す必要がありそうだ。しかし万が一 Well, that's part of why I'm doing these streams over the next couple months, so that way I can push towards getting a partnership either on Twitch or Kick, and then do the same thing. 私とモブリットは今回の実験結果をまとめてくるよ。エレンはここで少し休んでて、君はエレンの手当てをしてあげてくれ。Hey, what's up, Victor? 悪いな。なんで今頃。落ち着け。エレン、なぜ今許可もなくやった。答えろエレン、どういうつもりだ。兵長、エレンから離れてください。落ち着けと言っている。離れるのはお前らの方だ。あれを見ろ。まずはあいつらを何とかするのが先だ。行くぞ。間の悪い。とっとと巨人どもを倒しちまうぞ。拠点を作ろう。この状況で何を優先すべきかを考える。まずは迫ってくる巨人を排除する。行きます。No, you don't. 巨人化するなんて。兵長、これは。落ち着けエレン。俺たちが巨人を倒す。お前はそこでじっとしていろ。ここで止める。あの巨人、まさかあれがマジかよ。何？何の音？何が？一番面倒なやつが来やがる。 The worst possible time. こ
やります。レイちゃん、エレンと一緒にいるなんて大丈夫なの？ここで止める。I might need. Blade's got wings with all of them. Rescue complete. この状況でもやることは一緒。 Who's next? 私たちで何とかするしかない。拠点を立てて。And ここで止める。エレンのやつ一体どういうつもりだ。I can at least get that other leg down. That should about do. やります。エレンは危険だ。さっさと仕留めねえとこっちがやられる。Up this way. Can I start with that? Yes. ここに拠点を。 Need at least 2 good mining bases here. 拠点を作ろう。さない。Yo! I killed the one that I wasn't aiming for. 分隊長、はしゃぎすぎです。落ち着いてください。 Ugh. 今は巨人どもが押し寄せてきて、 Times are closing in on us. ハンジた We ち don't に have 構 time って to る waste 暇 on はね Hanji and the others. その右手のつなぎ目どうなってんの。すごい痛い。そうだ、さっさとこの手を抜いちまえばこんなもん。ちょっと早すぎるって。まだ調べたいことが。実験はここまでだ。 That's all that's tested. さっさと撤退するぞ。 Let's hurry and retreat. エレン、お前は俺につい You て come with me. お前もエレンを護衛しろ。エレンのやつどういうことだ。許可は下りていないはずだぞ。やります。気分はどうだ。あまりよくありません。実際に敵意を向けられるまで気づかなかった。あそこまで信頼されてなかったとは。当然だ。俺はそういう奴らだから選んだ。ここで止める。巨人の力は危険だ。あんなものを野放しにはしておけない。やります。
状況であいつらは何度も生き延び戦果を残した。迅速な行動と最悪を想定した非常な決断、それがここで生き残るために必要なことだ。かといってあいつらがお前に刃を向けることに何も感じないわけじゃ。エレンには俺たちへの敵意が、いや人類への敵意があるのか。ここで止める。エレンの答えによってはあいつを殺すこともやむを得まい。ここで止める。Oh, damn! Took too many hits. Like, really, you take 2 hits from a Titan, you're done. Yep. That's what it's like playing Attack on Titan. You don't have a health bar. You get whacked twice by one of those big motherfuckers and that's it. エレンの答えによってはあいつを殺すこともやむを得まい。Oh boy. Stock that. Stock that. Not enough for a supply base, but so I'll take that. Let's just not do that. This right here is very easy.
援要請ね。助けに行かないと。おや巨人たちに囲まれちゃってね。どうする？面倒だな。全員で奴らを殲滅するぞ。エレン、お前は戦うな。下がっている。Time to go. くそ、俺にできることはねえのか。よし、私たちでみんなが撤退する時間を稼ぐぞ。ここで止める。Mid-air reload. こいつが役に立ってくれればいいんだが。面白いやつだ。巨人の数が多いな。この野郎離せ。 Oh damn! This is just horrible. Ow. Did I get whacked? Yeah, I got whacked. 勝手しやがって。お前らエレンとは距離を取りながら戦え。また巨人になりやがるとは。エレン、どうしてまた巨人化したの？なぜ命令を無視した？ダメだ、通じてない。エレン、なぜだ？聞こえてないのか？どうやら俺たちに興味はねえようだな。なあ、やることは変わらねエレン、私だよ。声は聞こえているかい？ダメだ、意思の疎通は不可能らしい。兵長、お任せします。 Yeah, let's just do a double team with Levi and finish this one. Like, very least get something, man. Alright, gas up.
Get the capture. There we have it. Alright, now let's see if we can and butter stops this. That's a 440. ワイルドな新兵がいたものだ。 Damn! Aaron, brother! Save some crumps for me, would you? Oh shit. Whack. And I'm out of capture next. Oh no. Fall down. Thank you. Oh, I should probably. Yeah, that was damn good. Burn! Burn! The ground! Alright, I got about 10 seconds. Now for the finish. 好都合だ。今のうちにエレンを回収してさっさと撤退するぞ。何も覚えてねえのか。 Can't recall anything. Anything at all. すみません。 Sorry. 巨人になる力を使いこなせないといけないのに。そうだ。お前が巨人の力を操れないとなると、ウォールマリアを塞ぐっていう大義もクソもなくなる。命令だ。なんとかしろ。とはいえ、巨人化するための条件はなんとなく分かってきたぞ。自傷行為だけじゃ不十分なのは最初の実験で判明した。命の危機に瀕した状態で巨人化を試みてもできなかった。何度試してもダメだったのに、エレンは突然巨人化した。落とした包帯を拾おうとした時、
そしてあの戦闘中、実験との相違点を考えるとおのずと巨人化の条件が見えてくるはずだ。君は何だと思う？いや、そんな不確かな条件ではないと私は考えてるんだ。まだ断定はできないけれど、おそらく自傷行為に加えて何かしらの目的を持つことが必要なんだと思う。目的ですか？最初は応対を拾うという何気ない目的で右腕だけが巨人化してしまったけど、2回目はどうだった？巨人に食われていくみんなを見てらんなくて。Alright, and once this cutscene's over, we're gonna hit our mid-screen, so that'll give us a little bit more of an extended break そ there. れだよ。より明確な目的を持ったことで完全な巨人化に成功したんじゃないかな。自我を維持できなかったのは残念だけど、大丈夫。慣れればきっと使いこなせるようになるはずだよ。これは俺たちが判断を間違えた、そのささやかな代償だ。だからなんだって話だがな。お前を抑えるのが俺たちの仕事だ。それ自体は間違ってねえんだからな。すまなかったな、エレン。俺たちはお前の力に怯えてしまっていたようだ。でもそれでも私たちはあなたを頼るし、私たちを頼ってほしい。だから私たちを信じて。はい。Honestly, if I were in his shoes, I would have just flat out said, just look, it's tough to trust you when the first thing you do when something odd happens, when something that you've never seen before happens, is to draw your blades on me when I'm just as much in the dark as you are. But we can work on it from here. Anywho, Winter, good to see you in this weekend. I'll catch you back here next Saturday. But everybody else, let's go ahead and take that next break. Give ourselves a little bit of a chance to get up and stretch, get some fresh air, maybe refresh your snacks or your drinks, because we got more AOT2 coming your way after the break.
My apologies for interrupting the music, but we'll be getting back to that track on the next break. That said, I had to go grab me some of my Louisiana Ruby marinade mix and then throw some of it on some burritos. Anyways, welcome back everybody. We got more Attack on Titan 2 coming your way. Now, just as a quick reminder, this is also a part of the 2-month straight push that I am going to be doing
to try and build up enough of a following to make partner on Kick. The plan is basically to, hit the metrics, sign the application, and then from there, basically stream as a part-time, as an actual part-time job, right? Instead of just, doing this for fun, I'll be doing this for fun and to have a little passive income in order to help me keep the lights on, keep food in the fridge, keep the gear up to date, so that way I can keep bringing y'all a great place to hang out and maybe discuss life, gaming, and other such nonsense with your favorite rookie. So that's the plan from here going forward, especially for the next couple months, which are also going to be Musou May and JRPG June. Now, the plan is still to, cover various Musou titles over the course of the month. Either spending a day just revisiting them or go into multiple days really digging deep for, folks that might actually want to see more of my in-depth take on some of these games. But there's also a few other things that I'm working on as well, which, again, I'll try and foot as much as I can, but any sort of help would be appreciated. Especially with what we've got on the high score bar right now, because we're looking at another $35. And with that, I'm going to be able to snag some soundproofing, so that way I can set up the office area, set up the work area, so that way I can really get down to doing serious voiceover recording. Not just for auditions, but also for just personal projects that I want to eventually edit and put out as content for folks to enjoy. So if it's something that you're interested in, or if it's something that you're interested in helping with, help a brother out. But do keep in mind, it's optional. It's not mandatory. Ace's Place ain't pay to play. If the doors are open, swing through, and like I always say, kick up your feet, make yourselves comfy. Just remember to leave your shoes at the front door so we don't get any footprints on the tile, the carpet, or the furniture. Capiche? Let's get rolling. Now, you see, remember how earlier I was talking about how I wish that Dynasty Warriors Origins would have allowed us an actual character creator, so that way we can, put together our own custom avatar for the game? Even with something as... I've seen other character creators that are more in-depth. Hell, Black Desert set the standard for that. But I mean, even going with something that's comparatively basic as this, you can put together a pretty sizable variety of characters. You can put together a sizable variety of characters with enough... what's the word? Enough of a unique look, enough of a unique personality that it'll still feel like you're doing your own thing, but within the world of Dynasty Warriors, much like right here with Attack on Titan. Oh, hello, Annie. And who else can I rack up with? Kristen. Let's go visit the, クリスタ、その荷物 emergency tent. やっぱりこっちに持ってきてくれ。はいすぐ持っていきます。クリスタ、早く俺の足も見てくれ。
おい、俺が先に頼んでたんだからな。お嬢ちゃん、俺の腕の方を先に見てくれ。あ、待っててくださいね。すぐ行きますから。ごめんね、いろいろと手伝わせてしまって。いえ、処置の仕方もいろいろと教えていただきましたし、これくらいは当然です。 But ありがとう。 here's a question for the folks watching. じゃあ次はこっちを手 Seeing 伝っ as て how ね。 the online may be a little dead for this, but this still does have multiplayer. さて、これで君 If た you ち were に to お ever 願い pick up し the たい仕 game, 事は全部だ。お疲れ様、助かったよ。 just give me a shout and I'd be glad to hop in and assist with some missions. こんにちは。いつも主人がお世話になってます。あ、こんにちは。いつもお見舞いご苦労様です。奥の病室へどうぞ。 But with that being said, と、 I'll probably choose an earlier character, so ここは兵団の診療所ですよね。 maybe 奥で this 寝 one, てる just so 兵 that 士が that い way, ただろう。 you 彼 know, の I'm 家 not just 族だ in よ it。to carry you, 原則、 but to ここ fight には兵 alongside 団 you 関係 and 者 make しか sure 収 that, 容しないんだけど、彼は you も know, う make sure that you know 長 that くない know かも some しれ tips な and いんだ。 tricks to help you out. 巨人との戦いで負った怪我が元で Give you a chance to 悪 really い flex 病 your 気に muscles, か you かって know? ね。今の状況じゃそれを治す方法は。お父さんは助からないの？大丈夫だよ。お母さんには秘密にするから。きっとお母さん悲しむから。待って、私あの子のこと放っておけないよ。だって今にも泣きそうな顔してた。私しばらくここに通ってもいいですか？あの子のこと励ましてあげたいんです。構わないけれど、本来の職務は別にあるはずだろ。その妨げにならない程度にしておくんだよ。 That day forward, Krista started to visit the garrison hospital regularly. But yeah, then there's also the fact that, you know, comparing this to Dynasty Warriors Origins, for example, like building up your bond with those characters. In this is your character progression, because that's how you get skills. In Origins, in a way it's the same, but it's not so much a focus. At least that's what it feels like to me. All right, off we go. So here's what I can do. I'll do chase down. Level 2. Pop
one of those dexterities off for a dex level 5. Move both of the agilities for agility level 5s. $56 out of 65 points remaining, so that means I've got 9 points left. What can I do? Might set up with motivator, because that can help as far as cooldown times with partner stuff. Well, I did do quite a bit of character management there, so let me save that. I should probably, I don't know, at least, you know, do up a tweet saying, hey, you know, we're back from the midstream break. So, you know what? I'll do up that tweet and use one of these downright awesome images that GQ did for us. Titan 2, and aces. What are we looking at here? Do we have some, looks like we've got 1 or 2 people we might be able to talk to. But actually what I really need to do I need to get someplace where I can upgrade my weapons. Hey, what's up, Blue? Regiments.
I'm out of gem steals. No! Okay, let's see what kind of new stuff we can put together. Tag 0, rapier, heavy blade. Heavy blade. That's a freaking meat cleaver. I think I might actually go with that. Spirit Shield is what I'm using right now. You know what? Yeah. I don't have the materials and I can't get them. Damn it! Materials to reinforce either. また来てくれよな。いいものが揃っているよ。また来てくれよ。いい品が揃ってるよ。Okay, materials procurement. Nothing here that I don't already have an abundance of. また来てね。いらっしゃい。また来てちょうだい。I do want to eventually get Monster Hunter Stories 3. And also, I still need to sit down and finish playing through 2 on the Switch.
But I mean, I need to get Monster Hunter Stories 3, and I need to get Digimon Story Time Stranger still. 加減でいるか。強くなるために大事なことね。なんだっていきなりそんなことを聞くんだい、エレン。俺は巨人をこの世界から駆逐したい。そのために兵長や先輩方のようにもっと強くなりたいんです。ああ、そうだ。向上心を持つのはいいけど、あまり無茶な真似はしないでおくれよ。ああ、もし君を死なせたら人類にとって大きな損失だ。やはり巨人化の能力について解明するのが先決だと思うが。これからやってみたい実験もたくさんあるんだ。何回連続で巨人化できるのかとか、運動性の検証とか。分隊長、鼻息が荒すぎます。それくらいにしておけ。こいつの意識を服従させることは誰にもできない。俺から言えることがあるとすれば、そいつらのような同期や他の調査兵の連中と仲良くしとけってことくらいだ。特に今度てめえら二人に受けてもらう任務では仲間との連携が必要になる場面も多いだろうからな。The mission you're about to embark on is going to call for cooperation. It will be a key element in your success. ああ、やってやる。俺たちならきっとやれるはずだ。だがエレン、一つ言っておく。お前が俺たちのような兵士を目指すことは構わねえが、俺たちはお前の代わりにはなれねえ。覚えておけ。代わりはいないか。いや、考えても仕方ねえ。今は次の任務を成功させることを考えよう。行くぞ。Alright, so what do we got going on here? 難しいって話したが、俺たちならきっとやれるはずだ。巨人を駆逐して必ず任務を成功させてやるぞ。任務完了。ごめん、助かったよ。気を抜くな、まだ危機は出してないぞ。行きます。あの色は助けに行かなきゃ。まだまだ。やります。
貸しやがれ。 Damn it. はいはい、どうも。気を抜くな。まだ危機は出してないぞ。ここで止める。まだまだ。 Damn. On a mid tumble just took his arm clean off. やります。 さよう。拠点を立てて。逃さない。 This mother. Did y'all see that? One of them little toddlers just like took a freaking diving headbutt at me and clipped me out of the air. まだまだ。 Wow. Hold me down. いいの管理。ここで止める。 まだまだ。 Oh no! 行きます。 ありがとうございます。助かりました。 Oh, that was the same one that clipped ここで止める。 Vengeance! お前結構いい腕してんな。一緒に戦うよ。やります。 さようなら。 No, don't do that. ここに拠点を。はっはっ。やっ、逃さない。はっ。 Toddler did 任 correct. 務完了。 Oh god, that's worse than earlier. やっ、行きます。 まだまだ。 次の標的はどこ？ Ow. Bang. 拠点を作ろう。 After Daisy, time to move. ここで止める。 大変凶暴そうな巨人様のお出ましだぜ。ユミル。 こ
probably need to build another limb or two. There we go. Titan catch. やります。やった。任務成功だ。俺はやれるんだ。いや、俺一人じゃうまくいかなかった。お前がいてくれたからだな。お前とは結構長い付き合いになったな。これからもよろしくな。And all this because I didn't take out any more Titans before going for the objective. But hey, I'm getting in more captures, which means there's going to be even more bonuses waiting for me once I get back to base. いや、あの任務は兵長の言った通り大変だったな。しかし、お前がいてくれて助かったよ。一人じゃ危ねえ場面も結構あったし。ありがとな。俺もお前みてえに、いや、お前以上に強くなってやる。Let's check in with Sasha, see what's going on with her. Oh, there you go. Konnichiwa. 調子はどうかな。Hey, what's up, Heineko? How you doing? Oh, okay. No, now that you mention it, that would have been something really awesome to add if they had what you call it? If they had cross save from console to PC. 珍しいな。お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。そっか。さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前、最近すっげえ頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。おい、何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません兵長。それでなぜお前がここにいる。まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんだな。エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導。
も知らん。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。なあ、いきなり個別指導なんてどういう風の吹き回しなんだろうな。Huh. It's actually kind of nice that I'm getting back up there towards the, back up there towards the 500 mark. Oh, and I see you, Emperor George. I appreciate the sub. Alright, got that there. Yeah, sorry, part of going through all this is also just making sure that, making sure I could actually keep the quality up here. Double checking back end stuff. Right? Both of those options for the one-on-one training were pretty much just, I don't want it. It's like Levi wants to train us. This is gonna suck. Okay, so there we go. And that should take care of that. Who else we got? It's Berthold, Hanji, Hannes, Kitz, Daz. Oh, and this jackass. You don't look very busy. Huh? So that is a cleaning rag a good gift for Levi, and it gave you 3 choices, all of them basically being no. Okay, Melty Blood getting a follow-up. KOF 15 getting updates. Both of which still just... I did not have on my bingo card for this year, that's for sure. And here we go. I am 調査兵団団長エルヴィン・スミス。本日私が話すのは率直に言えば調査兵団への勧誘だ。諸君らはすでに巨人の恐怖も己の限界も知ってしまったことだろう。しかし人類はこれまでにないほど勝利へと前進した。エレン・イエーガーの存在だ。
我々は彼と共にウォールマリアの奪還を目指す。今期の新兵にも1ヶ月後の壁外調査に参加してもらう。そこで死亡する確率は約3割。4年後にはほとんどが死ぬだろう。Yeah, seeing Hulk and Shuri and この Toka 惨 was 状を neat. 知った上で自分の命を落としてもやるという者はこの場に残ってくれ。以上だ。他の兵団の志願者は解散したまえ。君たちは死ねと言われたら死ねるのか。死にたくありません。そうか、みんないい表情だ。では今ここにいる者を新たな調査兵団として迎え入れる。これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよう。Welcome to the new scout regiment. Oh my god. 大したもんだな。できることは何でもしたいよ。こんな。私はエレンを守る。 Alright, that's everything here. お前の意見はどうなんだ。 All done, Lieutenant. Good to hear it. See to it that you do. Now you're a fully fledged scout. I'm going to be putting you through your paces. For your own sake, I hope you know what you signed up for. What? You really hate cleaning the barracks that bad, rookie? You're really a handful. Don't let me catch you slacking off. No, sir. No slacking こん here. にちは。やるわよ。なんだ、ガキンチョ。Ugh. And here I am with some conflicting feelings. Because, yeah, I know I can get certain skills from... interacting with various characters, but my god. Like, yeah, he's good at what he does, but... Ooh.
I do not. I am hard pressed to remember the last time I wanted to slap a character so much as I did. So much as I do want to slap Aura. Yeah. Yeah, I'm tempted to tell him just try not to bite your tongue so hard that it falls out of your head. Mikasa, Armin! エレン、何かひどいことされてない？ねえ、そんなことは。なあ。Mikasa just rolled up like, Eren, who hurt you? It's like, who hurt you? I'm a killer. Oh, am I gonna get to point Mikasa at Oru? Oh no. Oh no. Let's do it. What about 誰？ Oru? 場合によっては私が叱るべき報いを。お前、余計なこと言うなって。Yo, Eren is over here pleading for Homeboy's life. お前ら、ここにいるってことは調査兵になったのか。ってことは、憲兵団に入ったのはジャンと兄とマルコだけか。憲兵団に行ったのは兄だけだ。マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで。今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。あいつは誰も見てないところで人知れず死んだんだ。お前、巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持っていないってことだろう。俺たちはエレンに見返りを求めている。きっちり値踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかをな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。You're a fine one to talk. エレン、そんなに気負うことはねえぞ。俺たちもいる。うん、僕たちも協力し合えると思うよ。そんな面してたらクリスタが怯えるだろうが。But yeah, secretly though, I was really ready to just go, he did it,
and then just sit back and watch the fireworks. That would have been an absolutely hilarious incident to see. 作戦は問題ない。 Okay, that's right. First official assignment is the 57th expedition. So the one that I already did with my previous 油 loadout. 断は禁物だ。 Beginning your training will mean leaving behind everyday life as you know it for a while. Are you sure you're ready? Very well. I have confidence in you, soldier. Go out there and do me proud. Okay, maybe it's just me. But does Irwin basically seem like, you know, does he just seem like the Attack on Titan universe's version of Steve Rogers? I mean, looks and all. Literally all he's missing is the super soldier serum and a shield. But I know Captain America when I see him. 104機訓練兵がそれぞれの兵団に配属された後、調査兵団では第57回壁外調査に向けて新兵の訓練が行われた。彼らが叩き込まれるのは調査兵団団長エルヴィン・スミス自ら考案した長距離索敵陣形。巨大な陣形を展開しながら深淵団で情報伝達を行い、巨人との接触を回避して目的地を目指すものである。そして今後の作戦の鍵となるエレンはリヴァイ班に護衛される形で陣形に組み込まれた。正式に調査兵団に加わった彼もまた第57回壁外調査の一員に組み込まれた。しかしこの壁外調査に隠された目的があることなど彼をはじめとした新兵たちには知る由もなかった。いよいよ始まるね。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの訓練の成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。 Yep, that's Captain America. 我々本隊は旧市街地を抜けて平原に移動し、長距離索敵陣形の展開準備に取り掛かる。後続班は平原に出てから本隊と合流させる。いいか、後続班の援護と誘導を頼む。分かった。どうやら旧市街地内に巨人が集まり出したようだな。援護班、後続班の本体合流を援護するぞ。やります。本体合流までの移動距離を短縮するため巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し道の安全を確保すればより早く旧市街地を通過させられる。ニケか、この道の安全を確保すれば後続班の移動距離が縮まる。協力してくれ。
次の標的はどこ？救援要請か。行くぞ。さよこの大通りが Sneaky, 使えれば sneaky. 後続班の移動距 You 離を短縮で underestimate the sneakiness. きる道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険 Back も over 増す。 here gets 巨 killed. 人の討伐を急げ。行きます。ミケさん、ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。後続班を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。お任せします。Oh, I was out of bounds for a second. まだまだ。 Stop gas, stop blades. 後続班が移動するようだな。早く進軍ルートを確保しなくては。Alright, let's capture this one, and then I need to go to the, switch gear. That's go ahead and set up こいつを my 使えば base. この道の安全が確保できるぞ。 Boom. Done. Next step. やります。 大通りは諦めるしかないな。後続班には迂回ルートを進んでもらう。後続の各班がそれぞれ移動を Felt 開 that 始 mission, した so よう I'm だな。 definitely need to rethink. 俺たちで援護するぞ。ここで止める。お前センスがいいな。大通りは危険だ。別の道を行け。了解しました。この先は危険だ。別のルートを行け。わかりました。 Oh no. I almost lost one of my guys. 大通りは危険だ。別の道を行け。はい、了解しました。やります。 There it is. Yes. これなら後続班もここを迂回せずに済むだろう。拠点を立てて。あとは我々でここを死守するぞ。こっちだ、巨人ども。 My knees here. 拠点を作ろう。行きます。 Got it. ここで止める。
まあ今回も役に立ってくれればいい。 Alright, so we'll stock up on gas. Right here. Perfect. 落ち着け。出口まで我々が援護する。助かりました。私先に本体と合流してますね。Yeah, actually that's pretty much what I've come to realize. 無事に抜けられたよ。平原の本体と合流してるぜ。Like a lot of the low level mobs and the like early game enemies, the gun gear is really まだ good. 安全を確保すべき道があるはずだ。今のうちに旧市 But 街地 then 内 when を it comes 確 to 認 like しておくぞ。 higher ranked targets, it's usually a better idea to go ways. 救援の縁談か。あの道も確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。ここを確保すれば後続班も移動しやすくなるはずなんです。手を貸してください。よし、我々が加勢する。俺もミケさんみたいに匂いで巨人の存在が分かればいいんですけど。諦めろ。鍛えてどうにかなるもんじゃない。これで後続班もここを迂回しなくて済みそう。Okay, Aaron squad showed up. Excellent. 後続班が別々に移動を開始したようだ。かすかに巨人の匂いも増した。気をつけろ。やります。大通りは危険だ。別の道を行け。援護班のおかげで巨人との交戦を避けて市街地を抜けられそうだな。道の安全は確保してある。このまま進め。了解しました。お前センスがいいな。もう次から次へと湧いてくるんだから。だがそれでこそ俺たちの腕の見せ所だろう。道の安全は確保してある。このまま進め。わかりました。援護感謝します。周囲の巨人は俺たちが引き受ける。お前は市街地の出口を目指せ。すみません。頼みます。ここで止める。 Look at that. やります。 Agility. Have at our fingertips. My 先に平原 God. の本体と合流してるからな。さない。So. すみません。助かりました。ありがとう。私は先に本体と合流している。
呼吸管ならば無茶すんじゃねえぞ。ガスの残量は大丈夫か？大丈夫だ。ゲルガーこそ張り切りすぎて刃を使い切ったりするんじゃないよ。エレン、巨人の相手は俺たちに任せて進め。はい、お願いします。お前もありがとな。俺は先に本体と合流してるよ。よし、前半の旧市街地通過を確認した。俺たちも平原で本体に合流するぞ。この匂いは。I know that stick. 飛行士か。放置すればいずれ本体に危険が及びかねん。ここで始末しておくぞ。お願いします。了解だ。Time. There we go. Last mission accomplished. よし、 Right on time よく too. やったな。今度こそ平原の本体と合流するぞ。周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。少し遅れはするが、ここで体勢を整えてから本体に合流しよう。陣形の展開まではまだ余裕があるだろうからな。We'll finish up that conversation and move on to the next section of the game right after this, the last of our intermissions. So, yeah, give yourselves a chance to go grab a drink, stretch your legs, and we'll be right back with a little bit more AOT2 right after the break.
Man, had ye old Winamp getting ready to start trying to hit us with that Battle Arena Toshinden goodness. Maybe next time. But let's go ahead and get everything squared away as far as the rest of today's stream, shall we? それにしてもお前ここまでよく働いてくれたな。この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外調査でも And seeing as how we're in this last hour or so, I'm gonna leave it up to y'all as far as what we do for tomorrow. So tomorrow I was thinking either we do some more Attack on Titan, or we switch to another Musou title, say maybe something like Samurai Warriors 5, maybe pop over onto some Warriors Orochi. Hell, dare I say it, I could even, you know, throw in the Switch and we could hop onto Hyrule Warriors for a little bit, or maybe Token Ranbu.いいかしべ、あまり余計なことを知りたがるんじゃねえぞ。まあこいつらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し実践慣れしすぎてるくらいだぞ。おい、何無駄口叩いてやがる。さっさと行け。兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開まで自分の配置に戻れ。お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいが、せいぜい死なねえようにしろ。これが壁外調査。死ぬんじゃねえぞ。Well, just really quickly, let's see, I'm off work at 2, so if anything, I'll probably be, Oh yeah, that's right, I was going to extend business hours, especially on Monday. So, here's what's going to happen. Tomorrow, I'll actually be streaming from 4... Yeah, I'll be streaming from 4 p.m. Pacific to 8 Pacific. So... if any of that time is, well, I was gonna say that's basically when you'll be able to catch me. So, you know, if you're off work, then feel free to swing through. Ooh, gem steel. I think that's what I was looking for that other. That scabbard upgrade. That would do it. 足を引っ張るもんか。ありがとう。Wait a minute! Blue, that's a good... Blue, that is a very good point. If I'm going to be streaming on Kick, then I can stream Senran Kagura there. No, can't stream it on Twitch. It is banned.
Actually, let me go ahead and double check. Let's see. Is Senran Kagura banned on Kick? Okay. So yeah, Kick's good. So there might actually be a Senran Kagura stream for as part of Musou Mei. Oh my god. And if that's the case, then we are really gonna need to keep it to Kick then. Otherwise, I might get in trouble. Yeah. They will. Don't you worry. 頑張らなきゃ。いい品が揃ってる。また来てね。何を作りたいんだ？ There we go. Got me the King Tiger Zero. Oh, I don't have the deployment. I don't have the deployment contract for the magic coffin. That sucks. Because that is the scabbard set that I do want to get next. That reinforced scabbard too might come in handy though. If not, at the very least for the maximum blades. See what we're looking at RDMs wise. Tiger, Swift Horse, Panther give me the health plus 3 set effect. Okay. Spirit Sheath to Ancient Sheath. I need 2 Forged Steels and 2 Light Steels, which I do not have. ODM upgrades. Nothing there. So there's so it might be a while before I can upgrade those. Ace about to do some sketchy shit. Doo-dah, doo-dah. Just might get away with it. Oh, the doo-dah day. Oh, no. Why are y'all encouraging me? I need to know. Why are you encouraging me? I'm gonna need to snag some Titan crystals. Same on King Belt. So
Royal belt cylinder barrel. Oh, there we go. We got an upgrade there. I can actually make the hard cannon right now. And the cannons were ones that I had earlier. Alright, let's start up with the main battalion. Time to move.あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよ。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機構種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミン、巨人と出くわしてもちびんなよ。みんなもね。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。まだまだ。Alright, so let's take out a kneecap. Alright, now let's see if I can't go. Yep. おい、巨人が現れたぞ。拠点を立てて。こいつは討伐しといた方が良さそうだ。新兵、やるぞ。
switch out for good stuff. Dang. よし討伐完了だ先に進むぞ新兵俺たちからあまり離れるな一人で無茶はするなよWhat the? Did y'all see that? He just took off like a fucking rocket. 続けて鉢合わせるとはついてねまだまだ索敵の取りこぼしか幸い数は少ないようだな Oh, another Gundam Musou? Heck yes. That would honestly get me really excited. Like I would definitely support another Gundam Musou. On the plus side though, we do have Bandai Namco holding down the Gundam. We're not completely left out as far as that game's thankfully. なんでこんなに巨人が消えるんだ数も多くなってきてるぜダク索敵班は何やってんだよ Jesus Christ, these are some buff pages. There we go. こうも巨人に出くわすとは何か起こっているのか Supply base. まさか索敵が機能してねえのか見ろ変弾だすでに陣形が乱されているらしい新兵他の班に口頭伝達を頼めるか他の班を見つけたらそのまま合流しろこれを持っていけ絶対に死ぬなよやります巨人が多いこの状況何かあったんだ助かったよ Alright, give me a quick sec.
もっと数を減らしておかないとまずそうだ。拠点を立てて私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。Alright, let's take a peek and see what you got. 'Cause I heard the Discord notification go off. Oh, holy shit! Oh no! That is amazing and incredibly messed up. Well, you did say, like, you know, you do always say, face the final boss. Okay, I gotta save that one too. That's. That is pretty awesome. Okay, good. I can't close up my horseback. I almost ran right into the grass. Okay, is there a...形が乱れちまってるようだな。悪いな新平。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。
Having red hair in here as a mount would have been... That would have been a sight to behold.巨人が出てくるなんてな。座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けるぞ。お前なんでここに。まあいい、手を貸してくれ。陣形の中でこの状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、面談が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、演談の方へ行ってみるぞ。火星が必要かもしれん。Smoke signal spotted. 戦してんのか。まずいな。次の標的はどこ？やります。行きます。すまん、こっちを手伝ってくれるか。いいの反応。また巨人が現れたらこいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。Nice. That is clean.助かったよ。巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。拠点を作る。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。あの演談、助けが必要だな。
止める。後から来た班に合流するから大丈夫。あなたたちは先に行っててね。Alright, now let's get over here to midfield. Oh, you know those guys are dead. 飛行士じゃない。奴には知性がある。まずいよ。どうしよう。僕も死ぬ。殺される。殺さないのか。顔を確認した。アルミン、おい立てるか。とにかく馬に乗れ。Right. あの縁談、右翼側から上がったのか。あいつが来た方向からだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。なんであんなところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間。エレンと同じことができる人間だ。ここで止める。あのいいケツした巨人が人間だと。どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。食うだけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてエレン。Let my homie go. エレンだがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろ。僕の企画誌には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはずだ。としたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。司令班が潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。
俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐじゃねえ。ここで止める。少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。また巨人の群れが。やっぱりこいつが呼んだのか。見ろ、先輩方が巨人を食い止めてくれてるぞ。よし、俺たちはあの知性を持った巨人の足止めに徹するぞ。Stopping 奴 that. の動きが鈍くなったぞ。同じを守りやがった。じゃあジャン、死に急ぎ野郎の敵を取ってくれ。動きが止まった。She just said no. おい。時間稼ぎは十分だ。急いで離れるぞ。Yo, we need to go. そんな、なぜあっちは中央後方。もしかしてエレンがいる方へ。Managed to get all of that. Only need to do it a little bit faster. Okay, yeah, I'm definitely feeling like everything that I needed to get as far as like upgrade materials, it's finally coming my way. Let's talk to the dog and return to daily life in the past. Wonder if this. Trying to remember if this will actually give me a chance to like upgrade my stuff. So let's go.
来てくれよな。いらっしゃい。Okay, so snagging upgrades is possible if I travel back to the past. However, Yo. all right, one more fight. "戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが一頭でも戻ってきてよかった。俺たちの馬も連れてきてくれりゃいいのに。キサ、これじゃどうすることもできねえぞ。Can't just do nothing. If it's there and they're targeting, we have to get word to them immediately. そりゃあの巨人を追い抜いてリヴァイ班のところまで先に行くってことか。大丈夫なはずないだろ。奴は知性を持ってる。危険度は波の巨人の比じゃないんだ。どう動くにせよ体勢を整えてからだ。今は俺たちの馬が戻るのを待つしかないだろう。 Looks like they want to wait till the horses return, but gotta do something. 一人じゃ無理だよ。無謀すぎる。とにかく落ち着け。仲間が死にに行くのを黙って見送れってのか。無茶だ。待ってくれ。出さない。 Like, if y'all want to wait, that's fine. Hang back till your horses come back. あなた Find が some 心 place to 配 hide. に With 追い me, かけてきたの。リヴァイ班を探 I've して got い the るんです。 means and the ability 一 to 人 do じゃ something. 危険だよ。私も手伝う。 I'm going. 中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画士の情報とは違うけど私たちは信じて探してみよう。知った。次の標的はどこ？拠点を立てて。リヴァイ班がどこにいるのか早く情報を集めないと。やります。巨人の接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか？リヴァイ班こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。
全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。お前らいいところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。助かったぜ。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ。やります。巨人め、これ以上は行かせんぞ。また戦ってるよ。助けに行こう。さて、寄り道している暇はないよ。早くリヴァイ班を探そう。Whew! Yo, I know that cannonball was aiming for a Titan, but that thing almost hit 急いで me. 知らせたいことがあるんです。作戦企画書を読んでいないのか、新兵。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でもあと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。行きます。ここで巨人を食い止めろって命令なんです。お二人も手伝ってくれませんか。ここで止める。おかげで突破されずに済みましたよ。でも命令の目的がわからないんですよね。行きます。巨人の討伐に手を貸してほしいんだ。やります。助かったよ。僕にもよくわからないけど、ここで巨人を食い止めろって命令なんだ。ここに拠点。ここで止める。なぜこんなに巨人が現れるんだ。いたよ。急いで助けよう。理性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか。確証はないが隊列を見た気がする。おかしいな。こんな位置にいるはずないのに。まだまだ。この辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、演壇だよ。あっちに誰かいるんだ。行ってみよう。今度こそ何か手がかりがつかめるといいんだけど。任務完了。行きます。あの人、リヴァイ班の人じゃないかな。ここで止める。
伝令のために藩から離れたところを襲われちゃって。 We're getting there. 知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人。分かった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる？わかりました。あとは頼みます。 Found it. あの赤い円盤が見える？兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。救援要請ね。助けに行かないと。ここで止める。忙しいのになんで私が拠点の設営なんて。おいお前、手伝ってくれ。やれやれ、これで愛しのクリスタを探しに行けるぜ。救援要請ね。助けに行かないと。 Well, that's the great and not so great thing about battle scenes. 巨人に邪魔されて It'll take some doing. 拠点を設営できない。手伝ってくれるととても助かる。 That's what the reverse Musou is all about. のある巨人がエレンを狙っているのなら急がないと。ベトラスお願いします。了解。 That thing was. It was like my bullets were literally doing no damage because for some odd reason it wasn't hitting the. It wasn't hitting the target, like it was completely obscured by what I don't know. リヴァイ兵長、知性のある巨人が現れてエレンを。 That's literally half the battlefield just completely. 探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか。一体何がどうなってるんだ。おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。 Thought you was gonna get mad and try to come at me. I guess that didn't work out for you, too. やります。 まだまだ。ここで拠点を。
型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。今兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り。俺を監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬でかける。いいな。かけるって一体どこまで。それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。エレン、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。自分で戦えばいいだろ。やめなさいエレン。巨人化が許されるのは自分の命が危うくなった時だけ。エレン、お前は間違ってない。やりたけやれ。俺にはわかる。どんなに力で抑えようともこいつの意識を服従させることはできない。俺たちの判断は当てにしなくていい。選べ。自分を信じるか俺やこいつらを信じるか。エレン、止める。信じて。遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。今。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。なめてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。And an S rank finish to bring us to a close. Whew. Man, see that's the problem with Attack on Titan. I very easily lock in. But yeah, let's call it for the day, shall we? Whew. I appreciate y'all coming in and hanging out with me for this last 5 hours. It's been a lot of fun, as per usual. And, yeah, at the very least for this month, we are coming back on a Monday. So, I did say 4 p.m. to 8, but you know what? We'll just do the usual, try to keep to a consistent schedule. So, 5 p.m. to 8 p.m. just listen. You don't want to miss it. Tomorrow, you know what? We'll come back for a little bit more Attack on Titan. And then Tuesday stream, we'll probably pick up some Samurai Warriors 5. But until then, thanks for hanging. Really appreciate it, y'all. Y'all are the big reason why I do this. But
let me go ahead and get y'all the daily reminder. Send you out to the rest of your weekend. A little something positive. Now listen up. Here, this right here, damn good pep talk. Stay strong, stay hopeful, keep listening to that inner voice of yours. It knows the way. In short, always make it a point to consult and trust your instincts. Trust your instincts and trust your own time. You know? Oh, I know for a fact, everyone you're watching this, there is some project or some goal that you're working towards, right? The only metric, unless it has been specified by, say, whoever hired you or supervisor. You know, if it's something that you are working on for yourself, all you need to do is measure yourself against your own progress. If you learned something new, if you succeeded in a task that you had previously, that's growth. Stick with it. Stick with it and stay hopeful. As long as you're breathing, you've got a shot at it. On that note, though, I'm going to go ahead and let y'all go so I can finish off the rest of my Sunday. Get some errands taken care of, get a little bit of cleaning up done in bed, and then we'll be back tomorrow. 5 to 8, Attack on Titan 2. Got plenty more action coming your way. Until then, remember the 4 big rules of hanging out with your favorite rookie. Stay happy, stay hydrated, stay gaming. And as always, stay good, neighborhood. Remember to take care of yourselves and each other.